So they are BNI members who are helping other members make more money. I'm a member who is not finding time for BNI, and these are people who are BNI members and they are finding time to help others. I was kind of thinking, okay, what is happening here? I'm going to participant, ma'am, how do you find time for BNI? Like, you're a successful business person, you have a business and you're doing so many things. How do you actually find time for BNI? Annie, you don't find time for BNI, you live BNI. It hit me somewhere. I was like, how do you live BNI? And that's when I started seeing a lot more people making money from BNI. And it was all about helping people, give us gain. How do I spend 5 minutes with you and make you feel good about that 5 minutes, that you will get worth of 10 minutes from that 5 minutes? Hi friends, Project BBയുടെ പുതിയൊരു ടാക്ക് സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഖത്തറിലെ BNI എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ഷബീബ് ആണ്. വെൽക്കം ഡിയർ മുഹമ്മദ് ഷബീബ്. Thank you, Habib. Thank you so much for having me on Project BB. ഓക്കെ, ഈ BNI യാത്രയെ പറ്റി തന്നെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. സാധാരണ മെമ്പറായി തുടങ്ങിയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു യാത്രയുടെ തുടക്കം? BNI is a business. As much as people think it's an association, or a tag, Paisakar association, misconception. It is a business. BNI actually, franchise, there is a fees that we charge the members every year. And from that fees, we get a amount and we pay the balance to HQ as a royalty. So it's a business at the end of the day. And the best thing about BNI is BNI grows through referrals. BNI in a business is growing in referrals. So, BNI member ആയ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ തവണ ഞാൻ BNIന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗിന് പോകുമ്പോൾ 6 കൊല്ലം മുമ്പാണത്. ഞാൻ BNI മീറ്റിംഗിന് പോകുമ്പോൾ I didn't believe in BNI, to be very honest. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി, ഞാൻ 2 ആഴ്ച കുത്തിരുന്ന് വായിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് നോക്കി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അന്ന് ഫസ്റ്റ് 2 ഇയർ ചെക്ക് ഖത്തറിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ്. എല്ലാവരും 1 ഇയർ ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനാണ് 2 ഇയർ ചെക്ക് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ 2 ഇയറിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 3 കൊല്ലം മെമ്പർ ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 1.5 കൊല്ലം ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സിന് എന്റെ കമ്പനീനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 1.5 കൊല്ലം ഞാൻ ELV സിസ്റ്റംസിന്റെ ഒരു കമ്പനിയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഈ 2 സമയത്തും ബേസിക്കലി BNIന്റെ കോർ വാല്യൂസും അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഫ്രം എ മെമ്പർ ആസ്പെക്ട് I was basically seeing BNI as something that I do after my business, after everything. Okay. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് BNI ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ട്രെയിനേഴ്സ് വന്നിട്ടൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ട് അന്ന് പിന്നെ BNI യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ amazing platform. Like, BNI has got a BNI University online learning platform which allows members to learn much faster than before. അങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ സൂം ട്രെയിനിങ്സ് പോലും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ആലോചിച്ചു. പിന്നെന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ BNIന്റെ ഗ്രോത്ത് അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയത്ത് they looked at people who can basically help grow it. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് there was an option for taking up the regional franchise for BNI, and I grasped it because അതിന്റെ മുമ്പത്തെ ഒരു 6 മാസം മുമ്പോ ഞാൻ ആക്ച്വലി നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 330 ആൾക്കാർ ഒരു കൺവെൻഷന് പോയി. 3 days കൺവെൻഷൻ. ഈ 330 ആൾക്കാരും BNI മെമ്പേഴ്സും ആണ്. ഒരു BNI ഡയറക്ടേഴ്സും ആണ്. So they are BNI members who are helping other members make more money. ഞാൻ ആ റൂമിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. I'm a member who is not finding time for BNI, and these are people who are BNI members and they are finding time to help others. I was kind of thinking, okay, what is happening here? അങ്ങനെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ma'am, how do you find time for BNI? Like, you're a successful business person, you have a business and you're doing so many things. How do you actually find time for BNI? അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തെ പേര് ആനി എന്നായിരുന്നു. ആനി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ശരി, you don't find time for BNI, you live BNI. It hit me somewhere. I was like, how do you live BNI? And what happened is, how do you live BNI എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ പിന്നാലെ അങ്ങനെ when I was basically trying to find an answer, how do you live BNI?
At that point of time, I found this podcast by a person called Tim Robbins. He is a franchise owner in US. He was one of the ex national directors of BNI USA also. But his podcast was very hard hitting. He literally said how to live BNI. I learned how to live BNI from his podcast. അതിൽ മൂപ്പര് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഡിസിപ്ലിൻ, how you have to use the system in a disciplined manner, how you have to basically treat each week as an opportunity, come into each week of BNI membership meeting, BNI meeting with the intention of creating one referral for yourself and also with the intention of creating one referral for someone in the room. How you come for that 1.5 hour meeting with a very pure intention that I'm going to get a referral today and I'm also going to give one referral to someone in the room. And then he also spoke about how he does one-to-ones, outside the meeting, one-to-one meetings, how he does that. And how during that one-to-ones, he will focus on learning more about people and he will teach more people more about him so that they can exchange at least 5 referrals during that one-to-one. Like when I have a one-to-one with you, I'll give you 5 referrals and how I can get 5 referrals from you. And then he also basically started talking about how by coming for a training, he is going to increase the quality of the referral. So increasing the quality of the referral literally means how you can increase the amount of business you close from each referral. So if you are closing 500 reals of business per referral right now average, how can I increase to 1,000? How can I increase to 2,000? What techniques I should use? So he kind of said you should attend your trainings in that way, focusing on what is it that you can do better so that you can start getting better business from BNI, through BNI. Changed my life. Literally changed my life. I started seeing BNI in a different way. Then I understood, okay, BNI has core values. Core values, so under 7 core values, and givers gain, building meaningful relationships, lifelong learning, traditions plus innovations, positive attitude, accountability, and recognition. And then I also understood that an organization's core values become stronger when the people involved in those core values start practicing things which is about strengthening the core value or propagating the core value. You can either empower the core value within you, or you can create that core, a sense of that core value in someone else, so that that person also starts practicing things that will empower the core value. And that's when I started seeing a lot more people making money from BNI. And it was all about helping people, givers gain. How do I spend 5 minutes with you and make you feel good about that 5 minutes, that you will get worth of 10 minutes from that 5 minutes? How do I have a meaningful relationship with you where I will be able to learn more from you and you will be able to learn more from me, or gain more from you and gain more from me? Literally create a win-win situation. How do I learn more better so that I can become more effective in the way I'm giving? How can I understand how things are supposed to be done, and how can I introduce techniques which can make them more powerful? Traditions plus innovations. How do I approach all of this with positive attitude so that when I meet somebody, they feel positive, I become more positive? How do I hold myself accountable so that I am a better version of myself from the minute I was before? How are you a better version of yourself from the hour that you were before? What have you done to make yourself better from last hour, from the last day, from the last week, from the last month? How do you recognize yourself? What kind of self-appreciation do you give to yourself? What kind of appreciation do you give to others? You start practicing these things, suddenly you start living BNI. That literally kind of like, you know, I wear BNI as much as possible, and I also practice BNI as much as possible. ഈ പറഞ്ഞ ഈ കോർ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നിട്ട് എല്ലാതും ഓൺലൈനായിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സമയം അത് വളരെ സ്മൂത്തായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും മുമ്പത്തേനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് പല ചാപ്റ്ററുകളിലും പല ബിസിനസ്സുകൾക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചത് ഈ ഒരു കോർ വാല്യൂ ഗിവേഴ്സ് ഗെയിൻ മോട്ടോ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? എന്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ there are around 1,000 people around the world, executive directors ആയിട്ട്. Okay, അപ്പോൾ ഈ 1,000 ആൾക്കാരെ ആണ് literally the force. But if you look at it, it's the 270,000 members also who were able to
accept that change. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോർ വാല്യൂ പറഞ്ഞല്ലോ, ട്രഡീഷൻസ് പ്ലസ് ഇന്നോവേഷൻസ്. അപ്പോൾ BNI 35 ഇയേഴ്സിന് ട്രഡീഷണലി എല്ലാ ആഴ്ചയും ഫേസ് ടു ഫേസ് മീറ്റിംഗ്സ് നടത്തിയിട്ട് അതാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സഡൻലി അവർ ബിസിനസ് മോഡൽ വാസ് ത്രെറ്റൻഡ്. ത്രെറ്റ് വന്നു. നമ്മൾ SWOT അനാലിസിസിൽ പറയില്ല, ത്രെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ, വാട്ട് ആർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ തിങ്സ് that will affect your business. Suddenly, COVID doesn't allow people to meet face to face. Government will not allow large gatherings. Then how do you meet? So then immediately we looked at different platforms, and at that point of time, Zoom in a bit the only reason why we chose Zoom is Zoom was the only company which had a feature of breakout rooms, which allows you to create rooms within a meeting. No other platform has that feature, and which is why BNI actually chose Zoom. Zoom ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊപ്പഗൻഡ ആയിരുന്നു. Zoom privacy issues, Zoom bombing അങ്ങനെയൊക്കെ. But BNI had already had protocols in place which was already in place to safeguard that. So our philosophy of lifelong learning along with traditions plus innovations, positive attitude, and the core philosophy of givers gain literally shown during this COVID situation. In COVID situation അത് തിളങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ആ തിളക്കത്തില് we were able to create so much business opportunities where in Qatar itself last 2 months like 25 million riyals no mala namma business closed announced numbers. That's amazing achievement, you know, where people were saying, so ഞാനൊരു phrase ഉണ്ടാക്കിയാണ് around every online platform talks about business. In BNI we do business online. So that's where literally I started saying that, you know, in BNI when we are having an online meeting we're talking about opportunities and we are creating business for each other. So ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 25 days ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനൊപ്പം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. I did a goal setting workshop for 25 days with a group of students. അതിൽ 9 സ്റ്റുഡൻസ് വന്നു. അതിൽ 3 പേര് ഈ 30 ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് they have made some amazing achievements. Their teacup grew and they are I'm expecting some amazing things from them in the future. അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ലൊരു സന്ദേശമായി തോന്നിയത് ഒരു കാർട്ടൂൺ ആയിരുന്നു. കാർട്ടൂണിന്റെ മറ്റേ ഒരു ബെയറുണ്ട്, വിന്നി ദ പൂ. അപ്പൊ വിന്നി ദ പൂവിന്റെ അടുത്ത് ആ ബെയറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ചോദിക്കാണ്, വാട്ട് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ് ദാറ്റ് യു ഡിഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? വിന്നി പറയാണ്, ആസ്കിങ് ഫോർ ഹെൽപ്പ്.